Ria Lokovera, Sajera Barba Fulfetsa Zoning Alabtano, Rodova Hapu Futi, Rabiana Mekanyam Shumo Yavo, Ineva Ifunesa Yama Maambiwa. Nandifi alite midi sanga misi achindote ndina chandu koligege. Doribu alinda andi madekwa nandi zone robu yo bando niza kasho pana Johannesburg nana musi karizeze road usukela awara ya bufumi. Matina musirisa tubera panda na mbekanya mshumo yashu ritamo badibadza mbudziso yana musi chandu mbudziso yana musi ikorimini hapo. Buso iri presidente wali horo la ZANU PF wa Emerson Mnangagwa ubodibadzwa sabone bokunda okakhetho zala Zimbabwe. Pezi mrangaphandle wali horo lihanedzila Citizens Coalition for Change wa Nelson Chamisa vari bokuriwa bone vari mini ka buphiwa halo lihanedzi. Matina bachitodo bachipida cha inombekanya mshumo ngaba ringwadere ka siatare la show la Facebook na la X ka SABC Mafhungo ngeno nomboro za shu 078 459 1516. Nditwe mbila mei baba ngopfu menga kokwani wa vana anti ku nendla yini vana lava ni baranda ngopfu a ni tshama na vona mana vo va pfalela ndzeni ka yindlu a famba ya byaleni. Za Mafhungo ko dzinginywa swigwevo swivavaho kha vafumakazi vaviri vana vavo va swela mixaxani vuponi ha itireleng. They took that firearm and put it in the bag, but before they could put it in there, they asked us, do we know this firearm? Personally, I replied by saying, I don't know this firearm. Mufuno wa mtobisisi ngube ane abamuhwererwa wa buraru katsengo ya Braille Senzo Meyiwa ure hadibi chitu nga chigidi che awaniwa anacho. Mozara jena kavege ya ofedza ya mwezi ya bafumakazi bakotutuwedziwa uri bathogomele mibiri yavo nga uita nyonyoroso na ula zwiḽiwa zwa mutakalo. Pungala wa thoma leri murado wa khoro xitumbe oweso vudifhinduleli hasa madzulele a vathu Gauteng vo lebogangmaile shumisana na mivuso yavo iko todeya nga tshihadu u thivhela u anda ha vhupo ha mixaxani hune vathu va khou ḓibandutshedza hoṱhe na zwiito zwa vhutshinyi. Vo va tshi khou amba izwi na vhoramafhungo fhaḽa vhuponi ha mixaxani ha itireleng tsini na Lodium vhukovhela ha ḓorobo ya Pretoria zwi tshi tevhela tshiwo tshe vhana vhaṱanu vhaswa nga mulilo musi mushasha we vha khawo u tshi nanga mulilo. This place is not habitable, so people are not supposed to be staying here because this is a dolomitic area. Secondly, we have established that there are people who are renting shacks here. So what it means is that many people who are staying here are not necessarily the owners of these shacks. I made it my mandate with my team to engage with our local SAPS in terms of not just negligence, but in terms of converting these charges culpable homicide. How do you leave your kids unattended, lock them up, and go to the shebeen for a night of partying? So the harshest of sentences has to be given to these people. So it's a lesson for people in future to know that you cannot leave kids unattended. Richko Vera Panda haba mubuso wa Zimbabwe bako imakala uri President Ebo Emerson Mnangagwa ndibone ebo kundaho kadzikhetho tsala braru nga vote ya dza percent dza 5 nahone wahanedzana usasaladzwa hune haba hone. Murangaphanḓa wa lihoro lihanedzi bo Nelson Chamisa bo sumbedzisa uri mvelelo dzo bvaho kha khetho dza president na parliament asidza vhukuma. Wa Mnangagwa vho khethiwa uba president kha tshikhala tsha vhuvhili he vha wana vote dzilinganaho percent dza 53.6. Vho Chamisa vho rangaho phanḓa lihoro la Citizens Coalition for Change vho wana vote dza percent dza 49. Vha lihoro ili abango saina dzibambiri dzi khwaṱhisedzaho vhungoho ha dzikhetho. Minister wa pfunzo dza nṱha na technology kha Zimbabwe wosaladza muvhigo thangeli wa vhaṱoli vha dzikhetho u bva kha dzangano ḽa vhuthihi ha mashango a Europa zwi tshi kwama khetho dza shango iḽi. Vha ri vhaṱoli vha dzikhetho a vha na maanḓa a u vhudzisesa nga ha ndayotewa ya shango iḽi. Izwi ndi nga murahu ha zwe vha ri khetho dza ḽa Zimbabwe a dzi swikeleli tshiimo tsho teaho tsha zwa khetho dza dzingu na dza
na cha dzichaka. Zimbabweans went out to the polls on 23 August 2023 and voted in a peaceful manner, a fact that has been acknowledged by all observer missions. To say that the election was peaceful is not to say that there were no glitches or minor glitches like in any election. For example, minor glitches like the late distribution of materials in few locations were timeously corrected and within the legal framework of the country. Against this background, we also find it a bit disturbing and unfortunate that the EU Electoral Observer Mission deliberately issued a sweeping statement full of misrepresentations and allegations. It is, in great measure, the preliminary report was not based on direct observation as for our expectation, but was basically based on other indirect sources of information. We wish to emphasize that election observers were supposed to observe how an election had been conducted and may make recommendations on areas of improvement, which Zimbabwe as a sovereign state can accept or reject. It is highly unfortunate that the EU Election Observer Mission made conclusions based on hearsay and on the basis of one-sided information from the opposition, as there appears to be a wholesome adoption of their positions on many issues. We had hoped that the EU EOM would observe our elections with an open mind and be impartial as agreed in our administrative arrangement, signed between the Ministry of Foreign Affairs and International Trade and the EU, as well as the Code of Conduct for Observers. A preliminary report of this nature already points to a negative final report, which is clearly designed to damage the image of Zimbabwe. It is unacceptable for an observation mission to arrogate itself the duty to assess our democratic institutions that were constitutionally established. This, we believe, is a gross interference in the internal affairs of a sovereign state and therefore totally unacceptable. Zichikadiba zoralo mongwaleli general wa United Nations wa Antonio Guterres bari ba kulavhelesa zwine zwa khou itea kha ḽa Zimbabwe nga murahu ha dzikhetho na nḓivhadzo dza mvelelo. Bari vhorapolotiki nga vha tandulule khaedu dzine dza vha dzi hone nga nḓila ya mulayo. It comes in the context of the United Nations essentially being rather muted in the run-up to these polls last week. We pressed the Secretary General spokesperson, Stefan Dujarric, last week about whether they had anything to say in the lead up to this. And he basically said they were looking for a free, credible election that was free of intimidation and left it at that. So the first real pronouncement we've seen since is in the aftermath of Emmerson Mnangagwa's electoral victory, and Antonio Guterres weighing in late last night through his spokesperson, essentially calling on political leaders and their supporters to reject any and all forms of violence, threats of violence, or incitement to violence, Iman, and to ensure that human rights and the rule of law are fully respected. He also called on political actors to peacefully settle any disputes through established legal and institutional channels, and urged the competent authorities to resolve any disputes in a fair, expeditious, and transparent manner to ensure that the results are a true reflection of the will of the people. And of course, this comes in the broader context of the opposition leader Nelson Chamisa and his Citizens Coalitions for Change party expressing their view that this was a blatant and gigantic fraud. So of course, all the alarm bells go off at places like the United Nations, all the alarm bells go off at places like the African Union and regional bodies like SADC, who will now be very concerned to see how this process plays itself out, given the questions that are being raised by various electoral observer missions, including SADC, the European Union, and also individual countries like the United States. President wa lihoro la ZANU-PF wa Emmerson Mnangagwa wo ḓivhadziwa sa vhone vho kundaho kha khetho dza ḽa Zimbabwe. Fhedzi murangaphanḓa wa lihoro ḽi hanedzi ḽa Citizens Coalition for Change vho Nelson Chamisa vha ri mvelelo idzo dzo fhureliwa.
Vhalavhelesi vha dzikhetho na vhone vho sasaladza kutshimbidzele kwa dzikhetho idzo. Zwa zwino ri amba na muḓivhiwa zwa polotiki Vho Levindo Vhondo uri khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Maambiwa. Vha Citizens Coalition for Change Vho Nelson Chamisa vha ri dzikhetho dzo fhureliwa. Vhone vha ri mini nga fhungo iḽi? Ndi madekwana na vhathetshelesi ngei hayani. Ndi zwa vhukuma a si lwo thoma ri tshi khou wana nzulele ine ya khou itea ngei shangoni ḽa Zimbabwe. Fhedzi zwine ra tea u lavhelesa zwone ndi zwa uri arali vhathu vha tshi ri khetho dzo fhureliwa, vha tea uri vha thome nga u lavhelesa zwa uri ndi zwiteṅwa zwifhio zwine zwa ṱuṱuwedza uri vha fhedze vha tshi amba zwa uri khetho dzo fhureliwa. Zwino kana khetho dzo ngo tshimbidzwa zwavhuḓi. Zwino vha ḓo wana zwa uri hu na mafhungo ane roṱhe ri a ḓivha ano fana na a uri hu na mabambiri a u khetha a lenga u swika kha vhuṅwe vhukhethelo. Hu na mafhungo a uri hu na vhathu vhane nga tshiḽa tshifhinga tsha mafulo vha 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 tshi khou tambudziwa kana vha sa tendeliwi uri vha ite mishumo yavho zwavhuḓi. Nga ngeno thungo hafhu ri na avhaḽa vhe vha ṱuwa vha yo lavhelesa dzikhetho vha dzi observer vhane vhone vha tshi amba vhaṅwe vha hone vha ri vha vhona hu tshi tonga khetho hedzi a dzi ngo tshimbidziwa zwavhuḓi. Fhedzi ḽine ra tea uri ḽi lavhelese nga maanḓa ndi ḽa uri na hu na uri hu avha na zwiṅwe zwithu zwine zwa vha zwo topoliwa zwine zwa nga vha songo tshimbila zwavhuḓi kha dzikhetho. Vha lavhelesa zwa uri zwi vha zwi tshi khou itea fhethu hungafhani. Arali ra wana hu na vhukhethelo vhuvhili kana vhuraru kha vhukhethelo vhune ha paḓa zwigidi na zwigidi, vha wana zwa uri vha ri tsho tou vha vho kana ho tou vha vho ḽiitele ḽithihi hafho fhethu, zwine zwa amba zwa uri a zwi tshinyi khetho dzoṱhe nga u angaredza. Zwa amba zwa uri tsha vhuṱhogwesa ndi tsha uri vhane vha ri khetho dzo fhureliwa vha tea uri vha ḓisele vhuṱanzi khagala, nahone vhuṱanzi ha hone hu vhe vhu tshi sumbedzisa zwa uri nga ngoho zwithu hezwo zwo itea fhethu hunzhi hunzhi. Vhondo ri tshi lavhelesa shango ḽa Zimbabwe ndi shango ḽine ḽa vha uri ḽo pfuma nga maanḓa kha dzi minerala. Ndi shango ḽine ḽa vha uri ḽi khou lingedza u vuwa kha zwa ikonomi. Fhedzi hu tonga a hu na vhudziki kha zwa polotiki. Vha vhona u nga ri u sa vha na vhudziki kha polotiki kha shango ḽa Zimbabwe zwi thivhela hani mvelaphanḓa ya zwa ikonomi ya uri shango ḽi mbo ḓi dovha hafhu ḽi vuwe? Ḽine ḽa vha hone ndi ḽa uri arali ra vha na zwiimiswa zwa kuvhusele na kuvhusele kune kwa ṱanganedziwa nga vhadzulapo u ya nga u angaredza, nahone vhadzulapo na vhorapolotiki vha vha tshi anḓana, zwi a konadzea nga ngoho zwa uri vha kone u khwaṱhisa zwiimiswa zwavho hu vhonale hafha shangoni hu na mulalo na vhudziki. Zwenezwo zwi a ita zwa uri vhabindudzi na vha mashango a nnḓa vha kone u ḓidzhenisa kha vhukonani ha vhubindudzi na vhudiplomasi na ḽeneḽo shango. Zwino vha ḓo wana zwa uri naho hu na uri hu na mafhungo a polotiki ngei Zimbabwe, fhedzi vha ḓo wana zwa uri mahoro a hone kana vharangaphanḓa vha mahoro eneo a si vhathu vhane vha a kona u dzula vhoṱhe murunzi muthihi, zwi fhedza zwo no ita vhuswina. Zwenezwo zwi na masiandaitwa ane a si vhe avhuḓi kha kutshimbidzele kwa shango na u ḓisa fulufhelo kha vhane vha nga ṱoḓa u vha na kushumisanele na ḽeneḽo shango, nga maanḓa zwi tshi ḓa kha zwa vhubindudzi. Vha CCC vha ri zwa u ṱahela ha zwishumiswa zwa u khetha u fana na mabambiri na zwiṅwevho vha vhona zwo shela mulenzhe kha mvelelo. Vhone vha ri mini nga fhungo iḽi? Ndi zwa vhukuma u sa vha hone ha zwishumiswa zwa u khetha, nga maanḓa mabambiri ane a shumisiwa vhathu vha tshi ya u ita hone luswayo, a si zwithu zwine zwa ṱanganedzea na luthihi kha mafhungo a dzikhetho. Fhedziha hu ḓo tea uri hu lavhelesiwe uri hu tshi pfhi ho vha na fhethu hune mabambiri aya o ṱahela, ndi kha vhukhethelo vhungana vhune vhu nga fhedza vhu tshi ita zwa uri khetho dzoṱhe nga u angaredza hu fhedze hu tshi pfhi a dzo ngo tshimbidziwa zwavhuḓi. Zwino vha ḓo zwi ḓivha muhashi zwa uri dzo rali dzikhetho u ya nga u fhambana vha ḓo ḓi wana zwa uri hu na maitelevho ane a si tou vha gathi maṱukuṱuku, hune vhaṅwe pfhi vho sukumedzana, hune vha pfhi tshipfi
nga ngei u tonga una ḽiṅwe bammbiri ḽe ḽa vha ḽi songo swika kana ho iteavho zwiṅwe zwithu zwine vha vhonala u sa ṱanganedzei kha vhukhethelo. Fhedzi zwine vha lavhelesa havha vhaṱoli vha dzikhetho ndi zwa uri arali hu na khaedu yo raloho yo itea na nga nḓila ine ri nga fhedza ri tshi ri dzoṱhe khetho nga u angaredza a dzo ngo itiswa zwone nahone dzi tea uri dzi humiselwe murahu. Zwino ndi zwone hezwo zwa uri zwenezwo zwithu zwo raloho zwi a itea, fhedzi ḽine ḽa sedziwa ndi ḽa uri zwi vha zwo itea nga tshikhala tshingafhani nahone zwi a tea na uri zwi tshinye kana u khakhisa khetho dzoṱhe nga u angaredza. Vha SADC vho lavhelesa khetho vha vhona uri zwi tonga dzi ngo tshimbila zwavhuḓi. Vhone vha vhona unga ri SADC ina maanḓa a u swika ngafhi a u ita uri kha musi shango ḽa Zimbabwe ḽi ḓi wane ḽi tshi khou dovha hafhu hedzinoni khetho kana zwi a konadzea na uri ri swike ri tshi khou vhona uri hu vhe na u khethululwa habe? Vho Nḓou vha khou mpfha? Vho Nḓou ri tonga ri na thaidzo ya thekhiniki ya u kwamana na Vho Nḓou, fhedzi ri a pfa ri tshi livhuwa nga maanḓa Vho Nḓou vha tshi vha na riṋe tshifhinga tshoṱhe hafho hune vha davhidzana na riṋe nga mafhungo a zwa ikonomi kana zwa polotiki. Ro livhuwa nga maanḓa Tshandu. Ri tshi khou bvela phanḓa, Dokotela Vho Nadiphar Magudumana vha khou lavhelelwa u ita khumbelo ya beiḽi fhaḽa khothe ya madzhisiṱiraṱa ya Bloemfontein matshelo. Izwi zwi khou tevhela zwe Vho Magudumana vha vha vho litsha u ita khumbelo yavho ya beiḽi nga ṅwedzi wa Shundunthule he vha 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 tshi khou gwa uri khothe khaṱhuli ya Free State i dzhie tsheo ya uri u farwa havho kha ḽa Tanzania zwo vha zwi siho mulayoni. Khumbelo iyo yo thudzelwa kule nga khothe khaṱhuli. Vho Magudumana ndi muṅwe wa vhahumbulelwa vha 12 vhane vha khou humbulelwa uri vho shela mulenzhe kha u thusedza mufariwa u ṋenga khothoni. Izwi zwi na vhuṱumani na u ḓiimisela u ṋenga khothoni ha mufariwa o gwevhelwaho milandu yo vhalaho ya u tzhipa na u vhulaha Vho Thabo Bester u bva dzhele ya Mangaung nga ṅwedzi wa Shundunthule mahoḽa. Ri khou bvela phanḓa, ṱhanzi ntswa kha tsengo ya bulayo ḽa Sinzomenyiwa Vho Tshipane Leslie Khaphula ndi vhone vhane vha khou ṋea vhuṱanzi fhaḽa khothe khulwane ya Pretoria. Vho Khaphula ndi vhone muṋe wa tshifhaṱo tshe muhwelelwa wa vhuraru Mthobisi Mncube a hira khatsho. Vhanna vhaṱanu vha khou senga kha tsengo ya bulayo ḽa Meyiwa he a thuntshwa a vhulawa nga ṅwedzi wa Tshimedzi nga ṅwaha wa 2014. Nga ḽavhuṱanu vhege yo fhiraho khothe yo pfa zwa uri vhege ya vha yo hwala tshigidi tshine ha khou humbulelwa uri tsho dzhiwa nga Mthobisi Mncube nga 2015 yo vha i songo valiwa musi muḓivhi wa zwa ṱhoḓisiso dza zwigidi zwo shumiswaho kha zwiwo vha tshi bvisa kha tshitolo cha mapholisa nga 2012. Ramilayo vhane vha khou imelela muṅwe wa vhahumbulelwa Vho Zandile Mshololo vha ri hu nga vha ho vha na u silinga ho itwaho vhukati ha ṅwaha wa 2015 na 2012. Tsengo iyi i khou bvela phanḓa matshelo. Ri tshi khou bvela phanḓa, khothe khaṱhuli ya Polokwane vunḓuni ḽa Limpopo i khou lavhelelwa u ṋea khaṱhulo nga ḽavhuraru malugana na u ṱanganedza vhuṱanzi na zwitatamennde zwa u tenda mulandu ha vhahumbulelwa vhavhili kha tsengo ya bulayo ḽa neḓorobo wa kale wa masipala wa Collins Chabane Vho Moses Maluleke. Mulandu uyo wo shanduka u vha tsengo vhukati ha musi ramulayo wa vhahumbulelwa vhavhili vha vhaṱanu Vho Isaac Mutahu na Vho Wiseman Baloyi vha tshi amba zwa uri avha vhavhili vho shengedzwa nga mapholisa vha sathu ṅwala zwitatamennde zwa u tenda uri vho shela mulenzhe kha bulayo ḽa Vho Maluleke. In this matter of the Collins Chabane mayor, the trial has just proceeded for brief, and then we couldn't proceed with the matter because one of the defense lawyer of accused number 1 is committed with some family matters. That is why we couldn't proceed. We were supposed to give the argument for both the state and the defense, and then later the judge was supposed to give the judgment of trial within trial. Yeah, it's true. We want to do the argument about those statements, and then they took the stand, both the accused, and then there was the
other accused who have mentioned Advocate Mukari. So the state is going to call Advocate Mukari on stand to give his evidence whether he was present on the day when he was giving the confession to Captain Mabunda. Ali, tazama kwa maragani. Tunataka sana chauri rikodo barabuya. Ndizo nirikodo doba hapo rabuya richibuya ridoba rikoda belesa fungo la zamulayo wa zakhetho we washandukisiwa zine za kudothechereswa khothe yandoyotewa machelo nga labubiri. Rikodoba hafu ubatanganedza kambekanyamshumo ya Maambiwa. Zwa zwino ri livha kha vhupfiwa havho he vha ri rumela kha luṱingo thendeleki lwashu nga murahu ha musi ro vhudzisa uri President wa ḽihoro ḽa ZANU-PF Vho Emmerson Mnangagwa vho ḓivhadzwa sa vhone vho kundaho kha khetho dza Zimbabwe. Fhedzi murangaphanḓa wa ḽihoro ḽihanedzi ḽa Citizens Coalition for Change Vho Nelson Chamisa vha ri vho fhuriwa. Mbudziso i ri vhone vha ri mini nga vhupfiwa ha ḽihoro ḽihanedzi iḽi nga ri pfe vhupfiwa havho. No yanga nṋe ndi vhona ungari vha ḽihoro ḽihanedzi vha na mbuno nga maanḓa ndo sedza uri heyi ḽihoro ḽine ḽi khou pfhusa u bva kale na kale tshifhinga tshoṱhe musi hu na dzikhetho dzo raliwi havha vhathu u tonga vha ita vhutambetambe so ndi tshifhinga tsha uri vho na mashango ḓavha vha zwi lavhelese zwithu na vhathu vha AU vha lavhelese ndaa. Nṋe ndi vhona vha tshi tea u thoma nga u sedzulusa uri na ndi ngoho na idzo khetho a dzi ngo tshimbidziwa nga nḓila yone na. Uyu ndi Raskinya Rondo Rolet Mr. Triple R ubva Chilungwi nda. Lokovela Sanghamisi Rutana Chief Muluva wa Deep South Education for ende fana masha mkondini. Na nende kwa khetho za Zimbabwe ai zoro beliwa. Ona vandia ona zeza sichimbidzo zavhuḓi ngori oro salanyana minutes kana hour uri vhathu yo khetha. Wavha ri zwishumiso zwa uri vhathu zwishumise kho khetha zwa swike vafariwa vhathu ndi kuvhona ngari avhale uri ḽivhusi wo shela mulenje uri uvhe na zwinzhi songo tshimbila zwavhuḓi nda. Ubva kha vhupfiwa ho rumelwaho nga kha dzi video dza WhatsApp zwa zwino nga ri livhe kha vhupfiwa he ha rumelwa kha setha ḽashu ḽa Facebook. Mulaedza wo thoma kubva kha Mukateko a ri vho Chamisa a vha tou tenda uri zwo bala zwi ḓo konḓa u wisa Vho Mnangagwa. Oyo ndi ubva kha Mukateko ri tshi khou fhirela phanḓa kha musiwalo uri kha vha tende uri a huna uri vha nga kunda ḽihoro ḽivhusi zwa uri vho fhuriwa vho zwi vhona gai. A ri pfe uri ano tevhela ndi nnyi ndi Vho Smomo vha ri Muphuresidennde wa Zimbabwe ndi Vho Nelson Chamisa. Vho Mnangagwa vha khou tou ita khuhu ya vhuraru kha ḽa Zimbabwe ngeno mashango a SADC o sedza ḽa Zimbabwe ḽi khou ṱoḓa tshanduko. Ri tshi khou bvela phanḓa kha vhupfiwa ha u fhedzisela vhune ha khou bva kha Solomon uri Chamisa u ḓo vha a khou amba ngoho o fhuriwa. Mnangagwa ṋamusi o kunda tshanduko kha ḽa Zimbabwe i ḓo konḓa. Khou livhuwa nga maanḓa vhupfiwa havho a vha ise phanḓa no davhidzana na riṋe kha maseṱere a Facebook na kha WhatsApp. Zwa zwino ri bvela phanḓa. Munna we a farelwa mulandu wa u vhulaha vhafumakadzi vhavhili fhaḽa Umgababa tshipembe ha Durban Vho Thokozani Mhlongo vho ṱutshela khumbelo yavho ya bail nahone vha ḓo vha vho dzula tshiṱokisini. Zwitumbu zwa avha vhafumakadzi zwo wanala zwo gweliwa kha vhiḓa ḽi songo tsaho tsini na ndela zwixele ya Ethembeni he vha vha tshi shuma hone hu tshe ho lindelwa mvelelo dza u vhona tsho ḽaho vhafu. Vho Mhlongo vhe vha vho milindi wa tsireledzo tshikoloni tshe avha vhafumakadzi vha vha tshi shuma hone. Tshikolo ichi tsho vha tsho tumbulwa nga muṅwe wa vhapondwa Vho Monica Xulu vha miṅwaha ya 70. Vho Mhlongo vho farwa lwa tshivhalo nga murahu ha u ṱoḓiwa vhukuma ha Vho Xulu na mushumisani wavho Vho Zanele Mbuso vhane vha vha na miṅwaha ya 42. Zwivhangi zwa mabulayo a zwi athu vha khagala. Nga murahu ha u ḓivhonadza khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Umbumbulu, Vho Mhlongo vho landula khumbelo ya bail nahone a vha ngo ṋetshedza zwivhangi. Vhadzulapo vha Umgababa na miṱa ya vhapondwa vho sala vha tshe na mbudziso dzi sathu fhindulea. Sishaqaleke kakhulu ngendlela ekwenzeka ngayo emphakathini wethu waseMgababa. Silimele ngendlela eyisihluku sithi ke
phansi ngokuhlukumeza abantu besifazane kakhulukazi abantu besifazane abadala kangaka. Nga nnḓa ha khothe vhadzulapo vho vha vha tshi khou ita misumbedzo vha tshi khou ṱoḓa uri mulayo u dzhie vhukando. Our grannies in a very sad funerals and which indeed left the families living as a question of why did it have to be their grannies who passed away in such a brutal way. And indeed, with that coming to this court, really hoping to find out really if justice is going to be served. Tsengo yo ḓo fhiriselwa phanḓa mafheloni a Khubvumedzi musi ṱhoḓisiso dzi tshi kha ḓi bvela phanḓa. Ri tshi khou bvela phanḓa ḽiṅwe fhungo Kelly, ṱhoho ya muhasho wa zwa mutakalo fhaḽa Northern Cape dokotela Vho Dion Thies na vhaṅwe vhahumbulelwa ngavho vhavhili vho ṋeiwa beiḽi ya zwigidi zwiṱanu muṅwe na muṅwe wavho fhaḽa khothe ya madzhisiṱiraṱa ya Kimberley. Vho Thies, Vho Daniel Khabarone, muofisiri muhulwane wa zwa masheleni na muthusa mulanguli wa zwa masheleni Vho Victor Nyokong khathihi na vhaṅwe vharathi vha khou hwelelwa milandu ya vhufhura na tshanḓanguvhoni kha u abelwa ha thendara ya PPE. The three accused, together with others, they have a case that they need to answer to regarding the PPE matter. We are disappointed. We can't say we are happy. But you remember, we wanted to send a message when we first started opposing the bail. Therefore, a decision has been taken. We have to respect that. Zwa u ḓivha arali mulayo wa zwa khetho we wa shandukiswa u tshi anana na ndayotewa zwi thetsheleswa khothe ya ndayotewa matshelo nga ḽavhuvhili. Khetho iyi i thetshelesa khanedzano nga ha khumbelo dze dza swikiswa khothe nga vha dzangano ḽa vhonkhetheni vho ḓiimisaho nga vhoṱhe kha ḽino vha dzangano ḽa One SA Movement. Mulayo wo shandukiswaho wa khetho ndi une wa tendela vhonkhetheni vho ḓiimisaho nga vhoṱhe vha tshi dzhenelela dzi khetho dza vundu na dza shango. The bill remains fundamentally flawed because it doesn't deliver an equitable electoral system. It's not an electoral system that's going to enhance accountability. It's not an electoral system that's going to give a meaningful role for independent candidates to play in our politics going forward. But that does not necessarily mean that the bill will be declared unconstitutional. When they do the seat allocations, as we know, there's 400 members of National Parliament. So what has happened is when they do the seat allocations, what we call the quota, in the past and currently, political parties to qualify only need 43,000 votes to get a seat in Parliament. The bill is written, and now the Act is written, so that for independent candidates to qualify, because it's now regions, will have to get between 77,000 votes and 93,000 votes, nearly double that of political parties. The signature requirement on unrepresented political parties and independent candidates has potential to harm our constitutional democracy and our multi-party democracy. It also introduces uneven and unequal treatment between represented parties, those parties already in the National Assembly or in provincial legislatures, and those parties who are not in those houses. Ri tshi khou bvela phanḓa, fulo ḽa u ṱoḓiwa ha munna ane a khou humbulelwa uri o nwela khothe damuni ḽa Dry Copies fhaḽa Nkomasi vunḓuni ḽa Mpumalanga ḽo imisiwa. Hu khou humbulelwa uri munna wa miṅwaha ya 40 o nwela khothe musi a tshi khou tala nga tshikwekwete nga masiari a Sondaha. Vhalanguli vho dovha hafhu vha ṱuṱuwedza vhoramabindu uri vha dzhiele nṱha zwitsireledzo ya vhaṋameli kha vha zwikwekwete. As a municipality, we support local businesses. It's part of our local economic development strategy. However, what becomes more important is the safety of our community. We learned that they were using a cruise boat here, and one of the people who were there in that boat then fell off from the boat. We are trying our best as a municipality to ensure that safety becomes paramount. We are still going to talk to the owner of the business to see how best we can be able to guarantee the safety of our people. As far as we know, this is the second incident of people drowning. This makes us to be a bit worried.
as to the safety of our people. Chandu Rikadia Maragani, Richie, we are the Barcolabelesa Afio. Korabelesa Fungo, Lavo, Ramafungo Baviriba, Kasho Africa Spembe, Boavero Hojipuga, Zakuriso, Kaushera Habum Range, Gandrea Queen, Kala Africa Spembe. Rokodova hafu ubatanganedza kambekinyamshumo ya Maambiwa. Karivele panda mulandu wa mapolisa vararu va Mpumalanga na vamwe vathu vana vane va khou hwelelwa milandu ya u wanala vana zwigidi na zwithuthubi zwi siho mulayoni wo fhiriselwa phanḓa hafu. Mapolisa vhane vha khou ṱumanywa na tshigwada tsha muyani tsha White River hu khou humbulelwa uri vho wanala vha tshi khou endedza zwigidi nga goloi ya muvhuso tsini na toll gate ya Nkomazi vhege mbili dzo fhiraho. Avo vhaṅwe vhathu vhana vho farelwa milandu ya u homboka goloi dza u endedza masheleni vhuponi ha Nkomazi. All problems of this area and many other areas cannot be solved by one element of the government or by one department. While issues here are security issues, there are too many social issues. Things they have raised, the lights, there are no lights. You saw how we jumped on the open sewage, no houses and all. Young kids that are drugs and all social development, all of us education and all unemployment is quite a big thing across the board and all that. But when it comes to the Operation Chanela, from the side of the police, we'll have to do our own bit of it. Since, as you're asking, has it done anything? Indeed, since the launch on the 8th of May, in South Africa, we have arrested highly wanted criminals and those that we find them doing the crime. In 3 months, 109,000 South Africans. It's a bad thing to say, but we have here 10,000 here in Eastern Cape alone. So if those people, and with a lot of guns, with a lot of ammunition, the cars that have been stolen and all, if those people were still out there in circulation, they would have committed more crime. Those that were more than 500 of them arrested for murder, they would have repeated murder now. They have been repeated, they would have repeated rape and all that. Indeed, it does work, but is a portion that all of us as a government, across government, we must, but we shall not wait for that from the side of the police. We'll continue to do what we're supposed to do. Lingwa Fungo Kelly, mdedeziwa chipinganyana ane akho thusa phala xikoloni cha Batimia cha buhole pari vane basakone upfana ubona odibona dza phala khothe ya magistrata nge Thabanchu kha zwine akopomokwa uri ochipa mugudiswa wa miṅwaha ya 10 hune chiwo icho tsho itea mathomoni a uno ṅwaha nga ṅwedzi wa Luhuhi nahone hu khou pfala uri mafhungo aya ndi hone o ṱaha zwino. We want to take this opportunity to really condemn this kind of incident in the strongest possible term. We view this in a very serious light, and we are really happy that the perpetrator, who, by the way, is supposed to protect these learners, has been taken into custody, has been remanded, has been put into custody. We are really happy for that, and we hope that the law will take its course. Richko Vera Panda, mapolisa va vunduni la Western Cape vari va khou shuma nga vhudimiseli kha milandu ya u thuntsana i kwamaho dzi thekhisi vunduni ilo. Izwi zwi khou tevhela u ḓivhonadza khothe ya magistrata ya Simonstown ha vhahumulelwa vhavhili. Muṅwe wa avho vhanna vho Sihlesi Kuhana vha khou livhana na mulandu wa u vhulaha khathihi na milandu miraru ya ndingedzo dza u ṱoḓa u vhulaha. Vha khou dovha hafhu vha livhana na milandu miraru ya vhulaha ngei khothe ya magistrata ya Khayelitsha. Task team did so well in the past 2 weeks because there is also an accused that was killed in Woolsley. He was wanted for 4 murders that were committed in the taxi industry, one in Citrus and the other one in Ceres. He was also arrested after having killed the father and the son. The son was 10 years old. So he was also supposed to appear, but we are going to charge him, although he is deceased.
He's going to appear also in the Western Cape. Today he's appearing in KZN. He had killed the chairperson of a taxi association sometime in January last year, that is 2022. So we are going to bring him this side as soon as he's finished with the processes that side of appearance. Vane ba ziporoto vare ba khou pfa vana nyofho zwichitevhela u vha hone ha vhathu vhane vha khou dzhia mavu avho zwi siho mulayoni. U bva nga mugivhela wo fhelaho vhaṅwe vha vhadzulapo musi vho rangwa phanḓa nga miraḓo ya EFF la Bloemfontein vho fhaṱa mishasha fhethu afho hune vha ri mavu ndi a masipala muhulwane wa Mangaung. Vhane vha mavu vho vula milandu ya u dzhiwa ha mavu hu sina thendelo nahone vha ri pfanelo dzavho dzi khou kandekanyiwa. Ke batla ho tseba hore rona batho ba dulang ka diplotong ha rena di rights. I want to know if we people who own plots, if our rights are not protected. I bought this plot with 1 million and then someone decides to come erect a shed. So I don't have a right to say no. It's painful. I'm staying here in the plots. I bought a plot. Everyone here got a right in his own plot to do whatever that he wants to do. It seems as if we black people, we don't know what we want. We're fighting against each other, we're fighting against whites, we're fighting. We just have this mentality. Imagine another black person go playing Luna, the black people to occupy land, and suddenly a black person occupies land. We still are going to check those documents because he said he's paying the bond. All of a sudden, he comes with a title deed. Where is the title deed all of a sudden coming from? We believe that after paying the bond, then he gets the what you call this, the title deed from the bank. Even when you pay your own car, you don't have the papers. Vhadzulapo vha vhuponi ha Sewarding na Paula tsini na Mahikeng vunḓuni la Northwest vha khou vhilaedzwa nga mufe u si wavhuḓi une wa khou vhangiwa nga phaiphi ya storage yo phamuwaho. Vha ri mufe uyo u si wavhuḓi u khou vha konḓisela vhutshilo. Nyimelo iyi i khou bvelela nga murahu ha u phamuwa ha phaiphi ya storage tshikhala tshi swikaho kilomithara dza 30 fhethu hu ḓivheswaho sa bada ya Sewarding dzivhegeni dzo fhiraho. Ha ke tsena ko Victoria Hospital ba eta ba nkisa di x-ray ba nkisa di scanning. When I got to Victoria Hospital, I went for x-ray and I was diagnosed with asthma. Then I spent the weekend at the hospital. I was discharged on Monday. Even today, my lungs are still painful. When I left the hospital, I was told that I have asthma. My knowledge has been that I don't have such. They gave me asthmatic medication. Even now, I have an appointment with the doctor. Le gona nyana ka 1 o'clock ke na la appointment ko Victoria ke boela ko hospital. I went to the chemist and bought my own medication because I was very ill, and I'm still drinking my medication because even if you can go to the clinic, you cannot get medication. You will be told that they have not yet received medication. Masipala wa Xitiriki wa Chris Hani vunḓuni la Eastern Cape una mushumo muhulwane wa u lwa na maitele a u tshinyadza themamveledziso kha thandela ya nḓisedzo ya maḓi ane a vha khou ya kha tshitshavha. Ṱhahelelo ya maḓi i kwama mivhundu i paḓaho 40 na ḓorobo ya Mvaba. Vha masipala vho vula mulandu wa vhutshinyi u itela uri hu fariwe vhadzia vhutshinyi kha zwiito izwo. U swika zwino a una muthu ono fariwaho. There's a case against 4 people which are known, and there was a community meeting which sat recently where the community also confirmed the names to say these are the people that are behind this sabotage, which is now costing about 40 villages, including the town of Mafhungo. Ri tshi khou bvela phanḓa vhoramafhungo vhavhili vha khasho ya Afrika Tshipembe vho abelwa zwiphuga zwa khuliso kha u shela havho mulenzhe nga nḓila ya khwine kha ḽa Afrika Tshipembe. Vho Charlotte Manyamasheke Institute vho ḓiimiselaho u bveledzisa pfanelo dza vhafumakadzi na u vha dzhiela nzhele vho ṋanga Sakina Kangwendo na Lian Manas sa vhavhili vho fanelwaho nga u ṱanganedza tshiphuga ichi tsha maimo a nṱha tsha ṋaṅwaha. For myself, this it's such an emotional moment because the clip that you played
that was at a very hard time in my life, because that was after a lot of shifting and moving had been taken place at the SABC. And, you know, this award means the world to me, because the likes of Maambiwa have had to do and move mountains so that we can stand here today. But it's not about the sloganeering. It's not about the platitudes. It's about actually doing the work. And I can tell you that as a black woman today, it is still hard. Yeah. When changes need to be made, you are the first one whose head is on the block. Yeah. We don't talk about these realities. And these are the realities. The fact that you will move because white males advertise where white males sit. So you're not bringing in the money, you're going to move. It doesn't matter what you do. Just to say thank you and to tell you that to have my work recognized is an absolute honor. It really is. You know, everything that I do is something that I do for the community. Vhadi vha kha mbekanyamushumo ya Maambiwa fhano kha DTT ri a bvela phanḓa. Vakhamphani ḓivheaho kha u bveledza ṋama ya khuhu ya Rainbow Chicken o rwela ṱari tshipiḓa tsha feme yavho tshiswa tsha masheleni a linganaho miḽioni dza maḓana mavhili fumbili fhaḽa Hammersdale vhukati ha Durban na Pietermaritzburg. U engedzwa ha feme iyi ndi mveledziso ine ya khou itwa nga murahu ha musi khamphani iyi yo vha yo fhungudza vhubveledzi nga gidimbili fumi sumbe zwe zwa sia i tshi khou fhungudza vhashumi. Currently, since April this year, back to 1.1 million, so almost where we were in 2016. We need to bring online a few more contract growers, growing the chicken for us. We got the processing capacity, so then we'll go back to 1.5 million chickens per week. Earlier this year, we had in place a temporary anti-dumping duty. We've now made that a permanent anti-dumping duty that will apply for the next 4 years, not just for a short period. And that anti-dumping duty applies to countries like Brazil and Spain and Denmark and so on. And it's put in place where there is evidence of unfair trade, of products being dumped in a market. So on the import side, our job is to try to provide a fair playing field to support South African producers. It is a brand that we pride ourselves of as South Africans. It's a brand that is a household name in the community of Mpumalanga Township here in Hammersdale. And therefore the significance of P2 opening and expanding actually talks to more employment generation that would happen here and more livelihoods that will actually be supported through this plant. This is the company after retrenchment that came with 1 million to assist those employees that were affected with skills. Some of them they are working in the security companies, and some of them they've maintained the skills where they are painting, cemetery. Some of them they are putting the tiles. Some of them, when it's come to boil making, this company have contributed a lot. Masipala wa Chitiriki wa Chris Hani vunduni la Eastern Cape una mushumo muhulwane wa ulwa na maitele a u tshinyadza themamveledziso kha thendela ya nḓisedzo ya maḓi ane avha a khou ya kha tshitshavha. Ṱhahelelo ya maḓi i kwamaho mivhundu i paḓaho 4 na ḓorobo ya Kamifhamvavha. Vha masipala vho vula mulandu wa vhutshinyi u itela u fariwa ha vhutshinyi kha zwito izwo. U swika zwino a huna muthu ono fariwaho. Africa, it no longer needs the yield of Mashai. It needs less quantity of water. So what alternative options or locations of dams can we come up with? This is how Punyadi came. So in this case, our government as Lesotho and the Republic of South African government agreed into signing of Punyadi. But the question is, where were the interests of the government of Lesotho at that time? Yet the treaty is very clear. No, we are going to use those delivery systems to generate hydropower for Lesotho. Why would we abandon
the Lesotho Highlands Water Project and look for other options. Yet the treaty is very clear about the layout of the dams and benefit Lesotho, which is hydropower generation. Kha mitambo musi ro dzhena kha vhege ya u fhedza ya ṅwedzi wa vhafumakadzi vho ḓifha tshifhinga tsha u shela mulenzhe kha nyonyoloso dza aerobics fhaḽa kwa mashu Durban. Vha Inqasi Experience vha khou ḓa na nḓila dza u shandukisa tshikolo bulasi itshi tshine tsha ambarelwa nga vhutshinyi. Vhafumakadzi vhe vha dzhenelela nyonyoloso idzi vha khou ita khuwelelo kha vhaṅwe vhafumakadzi ngavho uri vha ṱhogomele mivhili yavho kha u ita nyonyoloso na u ḽa zwiḽiwa zwa mutakalo. I'm sure you don't say 46 in me. Not because in Fagi cap, this is me. No wrinkle, nothing. And you watch what you eat. Keeps you young. And it becomes a lifestyle, not just a job, a lifestyle. So I would advise, especially younger generation, women, young girls of today, abathanda ukuphatha till wire. Try, just try. A week or two, a month, a healthy lifestyle. You never know. You'll buy routine at the end of the day, and it will help. So I'm a good example of it, and I'm proud of it. Ri tshi khou bvela phanḓa na ḽeneḽi fhungo ḽa ṱhuṱhuwedzo ya nyonyoloso kha vhafumakadzi. Zwa zwino ri na Sedzani Mudau ane a vha mugudisi wa nyonyoloso. Ndi madekwana Sedzani Mudau ri khou ni ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Maambiwa. Mbuelo dza u ita nyonyoloso kha vhafumakadzi ndi dzifhio? Ndi madekwana avhuḓi Jennifer na vhathetshelesi. Mbuelo dza u ita dzinḓowenḓowe hedzi dzi thusa nga maanḓa kha kutshimbilele kwa malofha muvhilini uri a kone u bommba a tshi ya fhethu ho teaho na misipha yashu i a tea u shuma i tea u tou dzula vho yo tou dzula ri ḓo ṱavhanya ra kegula ri tshe vhaṱuku. Vhaṅwe vhathu vha ri zwi a vhavha u ita nyonyoloso nahone zwi ṱoḓa tshifhinga. Vheiwe ni zwi konisa hani? Nyonyoloso ndi nga si zwipfe naho ndi mugudisi dzi a vhavha hu tou ṱoḓa u konḓeleliwa nga maanḓa ri tshi khou sedza uri zwine ra ḓo zwi wana after u konḓelela ndi zwifhio ngauri vhathu vhanzhi vha na dzi thaidzo dza malwadze o fhambananaho u fana na nṋe ndo vha ndi na thaidzo ya pain kha muṱoḓo. So dziṅwe dzi exercise dzine nda vha ndi khou dzi ita dzi thusa uri dzi pain hedziḽa dzi kone u tsudululiwa zwithavhi zwine ra ḓivha ri nazwo zwi tsudululiwe ri vhe ri right. Sedzi hu na vhaṅwe vhathu vhane vha tshi thoma vha ya litsha vhukati vha sathu swikelela zwipikwa zwavho. Thaidzo afho fhethu hu vha hu mini zwavhuḓi? Ndi vhona u nga ri thaidzo i vha musi ri tshi khou vhona vhathu vha khou ita nyonyoloso ra zwi sedza ra pfha uri hezwiḽa zwithu zwi tonga zwi a itea zwi easy badi. Ndi vhona u nga ri muthu arali a khou ṱoḓa u ita kha thome a ḓi prepare muhumbulo wawe. I think zwi muhumbuloni nga maanḓa u fhirisa nyito yone iṋe kha muvhili. Muhumbulo wa muthu ndi wa vhuṱhogwa u ḓi prepare u ḓi dzudzanyela wa ḓi vhudza uri dza nga zwifhio muhumbulo wau o thoma wa u lugisela muhumbulo wa ya wa zwi ita a hu no uri u nga humela murahu. Zwino vhathu vha 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 si ready vha songo ḓi dzudzanyela na mihumbulo ya ri khou tou kundelwa nyana u zwi pfha zwavhuḓi u itela zwone nyonyoloso ndi zwifhio. Sedzi ri tshi khou sedza kha hezwi zwa vhathu vhane vha khou nyanga u fhungudza muvhili ndi nyonyoloso dzine vha tea u dzi ita? Aerobics dzedzi dzine ri vha ri khou dzi ita dzone hu na zwithu zwo no pfhi cardio. To vhori nga Tshivenḓa ndi khou xelelwa nga ipfhi mara ndi zwithu zwine zwi cardio ndi zwithu zwine ri zwi ita fastisa hu sathu vha nga u ṱavhanyedzesa hu sathu vha na tshifhinga. Ndi tshithu tshine arali ra ri zwino ri khou tou jampa ri ḓo jampa kha ṅwe lwa 20 ri songo ima zwine ri tshi sala ri tshi tou ima
ri khou yo bva ḽiṅwe biko ḽine ḽi a thusa u bva biko nga maanḓa zwi a thusa u luzisa weight na uri muthu zwezwi a khou ita nyonyoloso kha ḓe o ḓi prepare ndi ḓo dovha nda humela hanefhaḽa murahu ri ḓi prepare muhumbulo uri ri tshi swika hangei a ri nga iti madebe ngori hu na vhathu vhane vha ḓa vha ḓi ri joina ra ḓi vha ri navho miṅwedzi ya vhala miṅwedzi ri si khou vhona zwine zwa khou itea nga nṱha ha uri vhathu a vha khou ḓa u ḓiimisela vhathu a vha khou ḓa u ḓiimisela na luthihi. Zwino thaidzo khulwane ine vhathu vha vhafumakadzi vha vha nayo u a zwi ḓivha zwori ndi ya zwiḽiwa vhathu vha funesa mahinyahinya zwino zwiḽiwa zwa mutakalo zwine zwa nga ḽiwa ndi zwiḽiwa ḓe zwiḽiwa zwa mutakalo zwine zwa nga ḽiwa ri vhavenḓa ri a zwi ḓivha zwori ndi vhuswa ri nga si ri vhathu kha vha tou vhukhatha tshoṱhe ngori vhanzhi vha khou baleliwa I think tsha vhuṱhogwesa nga maanḓa ndi u ḓivha portion yau a ri to dzule zwiḽa zwo to dzula na food woma yoṱhe ro fara na lufhanga ri khou sokou tshea tshisevho tshi nga afha muthu kha ḓivhe u ḓikalela zwiḽiwa honeha hu na dzi vegetables hu na miroho ine nayo ra replace ngayo vhuswa ra ḓiḽa na ṋama zwi vha zwo naka zwi a ita zwavhuḓi na mitshelo na uri muthu a ri fhungudze swigiri a ri nwese maḓi ha khou nwiwa na luthithithithi muthu u fhedza u ḽa a ya a nwa cold drink a tshi to fhedza u khou ya a nwa dzhusi ndi vhona ungari arali ra ḽa mitshelo ra ya ra ḽa miroho yashu na dzi ṋama dzedzi dzine ra khou dzi ḽa ra dovha hafhu ra ya ra ḓivha tshikalo tsha zwiḽiwa zwine ra tea u zwi ḽa zwi ḓo ri thusa nga maanḓa u fhungudza mivhili. Sedzi ri tshi kha ḓivha kha ḽeḽi fhungo ḽa nyonyoloso ndi vhege yo fhedzisela ya ṅwedzi wa vhafumakadzi ni nga vha ṱuṱuwedza uri mini vhafumakadzi kha uno ṅwedzi? Nṋe vhafumakadzi kha uno ṅwedzi a vha ri u fhedze ndi khou vha ṱuṱuwedza nga uri zwi thoma kha iwe muṋe kha u ḓifuna u thoma nṋe muṋe nda ḓifuna zwi amba na mbonalo yanga ndi a kona u vhona uri hei i to nga a i ngo to ita a ri ḓi ṱuṱuwedze u ima kha tshivhoni ri ḓisedze u tshi ḓisedza u dovhe u ḓi vhudzise zori nṋe muṋe ndi khou ḓifuna ndi sona arali hu sina ndi tshi khou pfha uri thi khou ḓi takalela ndi so a ndi ye ndi ite tshiṅwe tshithu ngazwo ngori zwa vhukuma ndi zwori ri na vhafumakadzi vhane vha na mivhili mihulwane ri ḓo dzula ri khou khoḓana navho ri khou sokou ri hei zwiambaro zwi khou vha fanela ngoho ndi ya uri hu na vhathu vhane vha a kona u ṋanga zwiambaro zwo no fanela mivhili yavho mara ndi tshi ḓo ṱuṱuwedza vhathu uri mivhili yashu kha i yelane na miṅwaha yashu i songo vha ndi mungafha nṋe miṅwaha yanga i phanḓa nyana mara vhathu vha tshi amba vha tshi nga ndi muṱuku khavho a ri ḓiṱhogomele ri vhona uri mivhili i vhuye zwi ḓo ri thusa na kha malwadze na kha mbonalo musi ro ambara zwi dovha zwa thusa uri na musi u tshi ya mavhengeleni a u vhi na probleme yo ṋanga zwiambaro ngauri tshiṅwe na tshiṅwe tshi ṋanga tshi ḓo sokou dzula tshiṅwe na tshiṅwe tshi ḓo dzula u ḓo vha u sina tshine wa khou yo ṱoḓa u dzumba tshone nga tshiambaro kha ri ḓifune riṋe vhaṋe kha ri thoma u ḓifuna riṋe vhaṋe u thoma zwi khou pfala Sedzi ro livhuwa nga maanḓa u vha na ini kha mbekanyamushumo ya Maambiwa oyo ho vha hu Sedzani Mudau ane a ita zwa nyonyoloso a khou tsivhudza vhafumakadzi uri kha huyo o nyolosiwa mivhili Mathina ani ndondo hayani ndi to swika ngauri ndo ḓidzula ndi asilese vhuswa to takala uri ndi hayani ndi khou vhona vhuswa ani ndi vhona bumbulo ndaḽila mara Sedzi o ḓi to zwi amba uri ngori ri vhavenḓa vhuswa ri tea u vhula Mathina mbekanyamushumo ya ṋamusi yo tshimbila nga u rali kha ri dovhe hafhu ri ṱangane nga ḽavhuṱanu u bva kha awara ya vhuṱahe u swikela kha awara ya vhufumi u bva kha nṋe na Tshanduko Ligege ri ḓo vhonana nga ḽavhuṱanu nda